Sir, it's already 11. Should I start, sir, or 1 or 2 minutes? ঠিক আছে, 2 মিনিট দেখে তারপরে জয়েন আরম্ভ করে দাও। দেরি করিস না, ওদিন 2 মিনিট ওয়েট করছি। আর হ্যাঁ, অনেক আমার কোনো প্রবলেম নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। Good morning, sir. গুড মর্নিং Sir, আমি ডক্টর রাতুল ভাটারিয়া, বটানি থেকেই। আচ্ছা, আপনি ও এই আমাদেরই কলেজে আছেন? ফ্যাকাল্টি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমাদেরই ফ্যাকাল্টি। ও জয়প্রকাশের কাছে পিএইচডি করলো। কার কাছে? জয়প্রকাশ। আচ্ছা, অ্যালগাল হ্যাঁ, অ্যালগাল পিগমেন্টের উপরে স্যার আমার। আচ্ছা, ভালো। কতদিন জয়েন করেছেন এই কলেজে? আমার 5 বছর হলো। ও আচ্ছা, অনেকদিন স্যার ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে দেখা করব, ইন্টারাকশন করব, এটা একটা প্ল্যান। না না, আমার একবার কলেজে আপনাদের কলেজে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। শীতকালে যাব, পার্থ থেকে বলেছি। অবশ্যই। আচ্ছা, আমি একটু লাইটটা দেখছি আমার অবশ্য প্রেজেন্ট করবো যখন। আচ্ছা, একটু রেওয়াজ হচ্ছে তো। এবার বেটার হয়েছে না? লাইটটা একটু বেটার হয়েছে বোধ হয়। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। হুম। আমার কয়েকজন স্টুডেন্ট জয়েন করেছেন, বেশ কয়েকজন। আচ্ছা আচ্ছা, খুব কারেন্ট পিএইচডি আর এমটেক ফাইনাল ইয়ারে যারা প্রজেক্ট করছেন। বাহ, খুব ভালো। আমি কালকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম রাতে যে তোমরা যারা ফ্রি আছো চাইতে হ্যাঁ, চলে জয়েন করতে পারো। তো করেছি কয়েকজন। এখন কতজন টিচার বটানি ডিপার্টমেন্টে আপনাদের কলেজে? ফুল টাইম 3 জন আছে, আচ্ছা, আর 2 জন স্যাক্ট আছেন। মোট আচ্ছা 5 জন আছে। আচ্ছা। না, পোস্ট কি 3টেই ফুল টাইম? হ্যাঁ, তো 3টেই পোস্ট, ফুল টাইম পোস্ট 3টেই। আচ্ছা, স্যাক যারা তারা তো মানে পুরো 5 ডেজই থাকেন তো? 4 ডেজ, 4 দিন। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা আমাদেরই এক্স স্টুডেন্ট। আচ্ছা, একটা সুবিধা হচ্ছে, দরকার হলে পাওয়া যায় আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি কি এর মধ্যে বর্ধমান আসবে? এখন ঠিক নেই। না, বর্ধমানে আমি আসছি যাচ্ছি এরকম হচ্ছে, মানে একটু এসেছি আচ্ছা, আমরা গত সপ্তাহে, আবার আসবো। ওই আমার বড় ছেলে আসছে, একটু আচ্ছা দাদুর সঙ্গে দেখা করাতে যেতে হবে, তারপরে একটু বাড়িতে আচ্ছা আচ্ছা। আরো একটু কাজ আছে আর কি, সেটা। তোমার এই স্পেলটা তো প্রচুর কাজ ছিল, কাল পরশু আজ সব হ্যাঁ, ঠিকঠাক হয়েছে তো? পরপর 3 দিন। পরশু গেছি হলদিয়া, হ্যাঁ, গেছি, বেরিয়েছি 8:30টায়, ফিরেছিও প্রায় রাত্রি 8:30টায়। তারপরে আগামীকাল বেরিয়েছি সকাল 7টায়। কলকাতায় ছিল মিটিং একটা, তো সেটা হ্যাঁ সেটা ফ্রি হয়ে আমি আমি 2টোর মধ্যে, 2:30টার মধ্যে আমি চলে এসেছি আমার জায়গায়। আচ্ছা আচ্ছা। খড়গপুর কি আজকে ফিরে যাবে? না, খড়গপুর আমরা মঙ্গলবার সকালে ফিরবো। আচ্ছা, ও পরীক্ষা আছে। সোমবার একটা পরীক্ষা আছে, মঙ্গলবারে ভোরবেলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আরম্ভ করে আর দেরি করছি। হ্যাঁ, আমি শুরু করে দিচ্ছি স্যার। 50 জন হয়ে গেছে, আরম্ভ আসবে সবাই। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। আমি কি ইংলিশ বাংলা মিশিয়ে বলবো না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, কোনো অসুবিধা নেই। কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, ফাইন। Good morning to all present here. I, Dr. Ratul Bhattacharya, on behalf of my college, our honorable guest, and all present here. Biotalk is an online lecture series conceived by the teachers of Botany Department of
Raja Rammohun Roy Mahavidyalaya, aiming to pervade among the students the essence of nurturing nature and natural resources. Till date, 5 lectures in the month of January, February, March, April, and May has already been organized and has been attired by the enriching lectures of many eminent speakers. This is the sixth one, and we are quite sure that this also will not be an exception and will light the lamp like before, the lamp of its glory. Ours is a remote college. Raja Rammohun Rai Mahavidyalaya is a remote college of a strong rural belt. Despite of its location and lack of many technological advancements, our department is following a continuous trend of development bestowed with a standard lab, a biodiversity garden called Vasudha, herbarium, seed repository, and most importantly, our most precious resources, our students. We have organized national level seminars, workshops, social outreach programs, and recently, the most important one, our college have signed a MOU with West Bengal Biodiversity Board for establishing a biodiversity park in the vicinity of our college. Now, today with us, Professor Odin Punnomitro. He is serving Agricultural and Food Engineering Department, Indian Institute of Technology, Kharagpur, as a professor, attired with a bright and luxurious academic career. He is relentlessly preaching science among students all over the world. Completing his graduation and post-graduation from University of Burdwan and MTech in biotechnology from IIT Kharagpur, he pursued his doctoral studies in plant biotechnology from University of East Anglia, Norwich, UK. He has supervised nearly 20 doctoral fellow and still date many are pursuing their PhD studies under his supervision. He has been conferred with many prestigious awards and honors like INSA PAN Bilateral Exchange Fellowship 2018, DBT CREST Award 2014, DAAD Scholarship Germany, Commonwealth Scholarship in England, and many more like that. He has numerous publications and published which are published in numerous journals and books of national and international repute. With all these specialities, he has made his interest in a very interesting one and a very botagran flowers, a botanist excitement. Now I will request Honorable Principal Sir Dr. Deepak. Very much thankful to Department of Botany for organizing such a biotech program from which different spheres of the people are coming over here, and they know many interesting things of the plant sciences, not only plant sciences and their nature of it. And today's our speaker itself, one of our valuable speaker, and getting a time from such a speaker is one of the precious one. We are really fortunate, sir, to have you in this platform, and hopefully present over here. And sir, you please deliver your talk, and the stage is all yours. Thank you, sir, for giving us your valuable time. Thanks. Thank you. Welcome. So, and it's indeed a pleasure and, of course, privilege to speak in front of undergraduate students. And I always enjoy speaking before the young students so that if their minds are becoming curious, so and that will be really the satisfaction from our side as a teacher. Talking much about this, so let me straight away go to my presentation.
Okay, and then I have to go to. Is it now showing the full screen? Okay, fine. So Yes, I sir. can Yes, sir. start. Well, the topic scent emission from evening blooming fragrant flowers, a botanist excitement. So all of you are very much well aware about the tuberose flower. In Bengali, we call it tuberose. Insects towards the flower so that the insect will get their reward, like is ultimately aim of that particular plant to have pollination. Uh, Cross pollination is preferable, and then that leads to successful uh, fertilization and then seed setting. Now, so in other words, the scent volatiles emitted by the flower are basically they guide these volatile molecules, they guide the insects to the target flower so that the successful reproduction can be initiated. Now, in this point, in this regard, rather, I would like to tell that once a flower is fertilized, okay, and then it is also possible that flower will emit an entirely different spectrum of volatile compounds, which will act as deterrent, rather that will repel the insects to come further, so that proper embryo development sets. Otherwise, it will be getting disturbed. Okay. And what is showing here that the left side and right side in this right picture. So the colored flowers, basically they emit scent in the daytime, uh, in addition to the nighttime, and that attract mostly the bees in the daytime, whereas the white flowers, those are evening blooming particularly, they attract the moth for
the successful reproduction events. So now when we talk about the scent, so scent, we perceive scent, okay, but if you want to know chemically, it's basically a mixture of multiple compounds. It can be as many as 70 to 80, even 90 compounds there altogether and making a particular fragrance. Now, but among that, there will be 6 or 7 dominating compounds, and then there are a lot of minor compounds. So there's a complex chemistry involved in it. But yeah, I'm not going to go into the chemistry. The main purpose of showing this slide is basically the groups. So as you see here in the left side is a fatty acid. So some of the same volatile molecules belongs to these fatty acid esters. Okay, others belong to sesquiterpenes, which are basically C15 compounds, the C10 compounds. So these two are type of terpenes, and the another major group which are called benzenoids and phenylpropanoids, and apart from the few nitrogenous aromatic compounds which also contribute to the scent volatile molecules. So that means there are multiple metabolic pathways are operating in the flower itself to create diverse molecules, and that altogether form the scent volatiles in the flower bouquet. So when we talk about these molecules, and all of you have studied the basic genetics, so the basic thing is there is the called central dogma, where DNA makes RNA and RNA makes protein. So, and protein, what is the function of protein? Protein acts as enzymes, so it catalyzes reactions, so it converts a substrate to a product. So what we see here at the end, these are the different products. So these products are formed as a result of enzymatic reactions. So that means there must be specific enzymes there doing their job, and that is why substrates are converted into products. Some of the substrates are also volatile compounds, and products are also volatile compounds. So that means the main purpose of showing this slide is this: these chemicals are produced as a result of enzymatic reactions. So, and then if you go to the next slide, so what are these enzymes like DX, LIS? These are the different enzymes, and you see what is showing in the blue is the cineol, linalol. So these are the products. So what are the substrates then? Is benzyl alcohol is the substrate for benzyl acetate. Benzyl alcohol is also the substrate for benzyl benzoate. Similarly, linalol GPP, geranyl pyrophosphate, is the substrate for linalol. So linalol is a major component of the very fine fruity fragrance of flower. Apart from that, the Darjeeling tea, the major fragrance of Darjeeling tea is
So what you see, this is basically in situ, that is without cutting the plant or flower straight away in the garden. We just put a glass bulb like this, which we call headspace. And then, you see the tiny flowers are inside. This is Jasminum auriculatum, which is called Jewiful. And then we trap it using a vacuum pump, and in between there is an adsorbent matrix is there. So the whatever this air inside this bulb we call headspace, that is filled with the volatile compounds emitted by the flower. And we put a charcoal filter because we will switch on the pump, so all will be getting absorbed. So here we make sure that whatever air enters inside this bulb from the outside, that should be filtered. Okay, and then the volatiles will go pass through this, and eventually it will be absorbed there. And then later we will take this out. I will show you in the next slide, and then we can elute it using organic solvent. This is another way. This is inside the greenhouse. Inside this is a Muraya paniculata or Kamini full. So that is kept inside the headspace, and this is in the process of trapping a single flower to get the component of the volatiles. So these are different ways, different of trapping volatiles. So this is what is the adsorbent matrix. So, and then we will have to add the organic solvent, and then the volatile molecules which were adsorbed there will be released here, and then that can be concentrated, and we can run in the GCMS and analyze the samples. Okay, this is maybe at the undergraduate level you are not so well. This is basically, though measuring the enzyme activity is a bit tricky for the floral scent. So these are different devices. One is called the solid phase micro extraction, through which the reactions are occurring inside this tube, and volatiles are produced as a result of enzymatic reaction. So, and volatiles will be escaped, and here in this needle there are adsorbent matrix which will be absorbed there, and then that can be directly injected into the GCMS port, and then the volatiles will be dissolved from the needle, and then it will basically a temperature control incubator. You can say a small tiny glass tubes can be inserted here, so that we create a correct condition for enzymatic reactions. So, and but apart from that, there is another way. So normally when you carry out one reaction in the test tube, you add substrate, buffer, and sometimes cofactor, and the protein extract, and the enzyme reaction occurred,
and as a result of that, you get the product. If it is colored, that is easily detectable. But the problem in case of floral volatile is that when you carry out such reaction, the products are produced and then they will and that is the most difficult part of the research. Doing research is fine, but writing the work for a journal, and that is very difficult. Like 100, say 100, each journal received, say every month 100 articles, and they are supposed to publish only 10. So the 90 articles they will reject. So it's such a tough competition. Okay, so this is Jasminam Sambak, joyful. So no, this is bellyful. So these are the different stages of floral maturation, and it emits a very nice fragrance. Among that, linalool is there, but apart from that, benzyl acetate is there. What I am showing here is basically the flower. So this is for 12 p.m. So the flower actually it's sustained for 2 days. So the dark or the shaded portion is the night time, and the unshaded portion is the daytime. So what is clear here that emission is maximum in the night time. So this is the this is the emission is the night time, and this is the endogenous. That means that it's not the all molecules are totally the say if it has say 100 amount of volatile, so only it will emit 60% or 70% of it. Remaining 30 to 40% it retains inside the cell, which we call endogenous or internal pool anyway. So this is basically to show you the scent compounds, and it emits mostly in the night time. So based on these all studies, what we have proposed that in the cellular level, so plastids, vacuoles, cytosols, these are all involved in the biosynthetic pathway and produce these different volatile compounds, and which emit as scent, and a significant portion still retained inside the floral tissue as well. Okay, so the outcome of our research published in these journals anyway,
And so that means they are biosynthesized and then they stored. So when they biosynthesize, when the compounds are produced, immediately they may not be emitted out. So they store inside the vacuole and then they are released and then they emitted out from the cell. Now, as I said that we worked with jasmine. So when we worked with different jasmine, then finally, when we finished our study, so we come to such schematic diagram to tell that in jasmine there are different group of volatile compounds emitted out from the jasmine flowers and which altogether constitute a typical scent of each jasmine species, each jasminium species. Like the scent of Jui and the scent of belly is different, and that is because of the compositional difference between these two floral scent. But the biosynthetic pathway are same. What happens in one flower? Particular reactions are very much upregulated, so that is why it produces particular compounds in higher amount, and that leads to a different scent component. Whereas in the other flower, the another group of compounds are dominating, that leads to another fragrant profile. And now coming to some of the practical applications, because you know that jasmine flowers are cultivated and they are used for essential oil extraction isolation. So what we actually carried out some experiment like how someone please switch off the microphone. Okay. What happens that at what Movoni, temperature? please switch off the mic. Movoni. Okay. So when farmers are cultivating jasmine in the field, so the field temperature varies from 25 to 35, even more. And we wanted to create a condition that at particular what temperature the scent volatile accumulation will be maximum in the flower. If that is so, then these flowers may be a better source for isolation of essential oils. So in order to do that, we actually we have grown this plant inside the plant growth chamber, keeping them at particular temperature like 20, 25, 30, and 35. We put the plants there just at the onset of bud initiation and allow the plants to grow there. And then what happens that we measured the scent emission and the internal scent concentration from flowers at different 30 degrees optimum for this maximum amount of scent accumulation. So, what is the outcome of this study? The outcome of this study is that if the farmers are cultivating jasmine, they can use the plastic house, and then they can use a cooling pad and fan, and they can lower the temperature on 30 degree, and then if they cultivate there with adequate sunlight entered through the plastic net house. So, and then the jasmine, whatever will be produced there, whatever will be flowered there, so those jasmines will be better in terms of essential oil content than you cultivate the jasmine in the open field. Okay, so that means that if you create a condition of 30 degrees Celsius, so in that way you can make more essential oil accumulated. So that has high application in the for the industrial purpose. So our outcome published in this journal anyway, and here we studied the enzyme activities, gene expression, and the volatile concentration also. Now, apart from jasmine, what I said, we also worked on the tuberose, Rajanigonda, which is also a very favorite flower. And you see there are two type of tuberose. One is called Calcutta single and is called Calcutta double. This is having a single whorl and this is multiple whorl. And this actually emits more scent than this one. So here the emission of scent is more in this Calcutta single, which is called Rishi Rajanigonda, which you will not find much nowadays in the market, and which you will find more is this double one, which is not that much fragrant. But the question is that whether then these are not producing scent. So our analysis showed that it is also
synthesizing the scent volatiles, but these volatiles are not released out. They are retained inside the flower cells, whereas in this one they are emitting out. So we now there are two sides of the flower. The one side which is facing the androecium and gynoecium, which we call the adaxial side, and the opposite side, that this side which is called the abaxial side. So the emission is more from the adaxial side. If you follow this one, so adaxial side the emission is maximum. So you see the scale here, whereas in the abaxial side it is less. Why? Because the adaxial side is important, because that is the side, and if it emits from that side, and there lies the androecium and gynoecium, so the insects will come and try to pollinate. Whereas from the other side, which is the abaxial side, there is no point of emitting scent more, because scent emission is basically an energy driven process. It's such a so many biochemical reactions are there. So that is why the plants over the evolution, they perfected the process in such a way so that the emission should be properly utilized for their pollination. Okay, now the tuberose, whatever we see, they mostly now adopted the vegetative propagation, but still you will find some tuberose cultivars or wild types, so there the pollination occurred. Okay, and I will not go to that. So here, yeah. So tuberose flower lasts for several days, as I had mentioned before. The dark portions are the nights, whereas the this is the under portions, which are the daytime. And what I would like to show here, that the emission is more in the night. I think you all will agree to that. You don't have to understand more, but if you see the bar chart, the length of this is more in the night than in the daytime. So that means the tuberose emits scent in the night. Okay, and now this is interesting. So this is basically a section, so showing the epidermis and the cuticular region, and we use a Oramin O stain, which actually stain the lipid, and when we check under the fluorescence microscope, we see that it is showing the lipid droplets. So lipid droplets are accumulating in the epidermal layer, and these lipid droplets may contribute a part of the scent volatiles, or even they also can contribute to the surface epicuticular wax. Now, why I say so? Because the multiple hole tuberose, what I said, the emission is less. Why? Because it has a thicker cuticular layer. Okay, I lost the picture. Okay, thicker cuticular layer that actually hindered the emission of the volatile out from it. Okay, now here this is also interesting. If you concentrate this particularly, what you see here, it is a floral stoma, singular stoma. Okay, now what you see, this blue color, so this is basically, we are using a specific staining for the terpene molecules, which is called NADI, NADI, is a NADI reagent. So that is showing this bluish hue here. That means this is the area where terpene molecules are accumulating. So from there, it also raised a question that whether floral stoma plays an important role in the emission of the scent volatiles. And we suggested that indeed floral stoma plays an important role in the emission of scent volatiles, particularly in the tuberose. Okay, and this is another staining called toluidine blue, which actually a metachromacy showing. So toluidine blue staining indicates that these are the metabolically active region, and this is the staining done with this Sudan red, which stains the lipid molecules. And as you see that these lipid molecules are basically localized around the stoma. So that means when we see the composition of the tuberose scent, it consists of lipid molecules, it consists of terpene molecules, also it consists of phenolic molecules. So the lipid molecules are also accumulating around the stoma, single stoma. The terpenes are there here, and here, and okay, for the sake of time, I'll not discuss this. So that means this is histochemical localization
of the volatile molecules. Okay, then we have done transmission electron microscopy to see what happens in just the time of anthesis and the post anthesis. So the day of anthesis is that when the stomata, when the anther bursts, and that is the day the flower fully blooms. And there what we see, and then the emission occurred maximum. So as I said, emission is energy driven process. It requires ATP. Okay, it also requires the breakdown of starch. So what is showing here, these are the plastids or chloroplast. Okay, plastids, which the black color indicates that it accumulating the starch, and that is all coming towards the cell membrane. And the vacuoles are basically expanding and pushing the organelle towards the cell membrane. So both mitochondria as well as the plastids, and plastid accumulates a lot of starch, and these starch are broken down and subsequently it provide the energy to the flower to release the floral volatiles. And then after the scent emission is over, then the large vacuole again got fragmented into small. So there are indeed changes, very definite changes which occurred in the cell just before the emission, during the emission, after the emission. We have series of photographs, but I only show you one. And based on our transmission electron microscopic study, we proposed a mechanism of scent emission. So what we call, ours is a basically acrine mode of emission. So I'll not go into detail, which is called ATP driven process. And based on our microscopic observation, we proposed this. And few months before our paper published, there was a outstanding paper published in the famous journal Science from US. So they have said that indeed the scent emission requires a energy driven process. So, and what we have also said that based on our transmission electron microscopic studies, that indeed there is an active involvement of mitochondria and the chloroplast. So, and we proposed also it is energy driven. So what we proposed through microscopically and what US people propose through molecular biology approach, so it's all complement to each other. And finally, we published out this paper in our plant cell physiology. This is one of the very reputed journal, and this is basically the cover page, Prochad. So they have taken our picture. That is my here. So this is a single stoma, and then they have written. This is called editor's choice article. So they made this article free. So if you search my name to this plant cell physiology, wherever you are, you can get full access of the paper without any subscription. And we draw a proposed model. What happens just the anthesis period? You see anthesis period, the vacuoles are small vacuoles are joining, starch are accumulating. These are all mitochondria, and they are all playing important role. And these small dots are volatile release. And post anthesis again, the vacuole got broken into small fragments, and there are plastoglobule formation, and the emission ceases, and finally it collapses. So this model diagram is also there in the paper. Now that is one part, but the other part is this. Okay, I will not go into details, but when we see the volatile emission scent molecules, fine, but how they are coming into the cell. So what is their origin? Actually, these scent volatiles, if we call them a secondary metabolite or specialized metabolites, they cannot just origin like that. So they always originate from the primary metabolism. So primary metabolism we have studied, Krebs cycle, glycolysis, all these things. So basically, in this, what we are showing, the overall mechanism of scent emission, synthesis, and storage. Okay, so and which involves, as you see, some of the familiar terminologies: pyruvic acid, phosphoenol, pyruvate, all these things like mevalonate, acetyl-CoA. So these pathways are operating, and they produce the precursor molecules for the
send volatiles, and eventually the specialized pathways are in operation and that produce the send volatile compounds, some of them retained in the cytosol, which is the white part, and then emitted out. Others may move into the vacuole for some time and later they have released. So this is altogether the overall mechanism, and this basically there is an animated slide, and this slide is basically as a result of 3.5 years work of one PhD student, and this work is Kutti Nitya Kutti, so it's her work, and she published in Plant Molecular Biology. So this is a 21 or 22 pages article, very complicated. So and this is basically to show you that network is very complex to produce the sand volatiles. Okay, so I mentioned about this tuberose, or Calcutta single and Calcutta double. I can leave it. So what I am showing here, that this one, the cuticular region is much thicker than this one, and this thick cuticle is rather hindering the emission of volatile compounds out from the cell. Now let us go to another flower which is called Madhumalati or Combretum indicum. The name, all of you know this. It changes its color when the bud and when it opens it is white, and then it slowly turns into pink and finally to red. So, and there is no study done on this biochemical mechanism, although Chinese people, they studied the composition of the fragrance, but we studied not only the composition but also the genes responsible for these changes, color changes, and then we try to correlate with the nectar formation, all these things together. So I just show you only couple of slides. So this is, again, you will like it, how we have trapped the syn volatiles. Okay, this is in the field, and I will not explain this, already I have explained. And then what you see here, again, this one which is darker in color, this is the night time. So the emission is more in the night time. Okay, so this bar charts indicates the this color indicates the different components. Okay, so the like trans-lirandol oxide, which constitute a lot of this here, and daytime it's very minimum. So that means again the emission is maximum in the night. And what you see in the when it opens in the first evening, it's like this. Why the pinkish thing? Because the outer side of the bud are getting exposed to the sunlight, and that is why they are showing this pink color. Okay, when the flower opens during the evening, it is white throughout the night, and next day upon receiving the sunlight, it slowly turns into pink, and after midday it turned into deep red. So this color is anthocyanin. So we have studied the time course accumulation of this anthocyanin, and we have also studied that what is the composition in the white flower, what is the composition in the pink flower, what is the composition in the red flower. So we detected the anthocyanin, which is present in the this adaxial side of more in the adaxial side of the flower, and that is also important because anthocyanin attracts the red color or pink color also attracts a different group of insects so that they can have the successful pollination. But the white one, when you did the staining of terpene specific staining, so that accumulates lot of terpene molecules in the adaxial side compared to the abaxial side, and that is in the night time. Okay, and we have studied the transcriptome. That means it is possible using technological tools to know the mRNAs present at a particular time of the flower. So the total pool of mRNA we call transcriptomes. So transcriptomes can be generated from the floral tissue. So we have to outsource this, and then they did this for us, and then they send us the raw data, and then we process, and then we utilize according to our needs. From there we design the primers for gene expression, and then so on.
So here, this, because of time, I will not talk about this. So this is some gene expression work. So I also leave this. Rather, I will tell this one, which you will like it. So based on our study on scent emission, enzyme activity, gene expression, we try to depict the pathway that contributes to the color and scent. Okay, so what is showing here is basically a cell, typically cell. Outside there is a cuticle, then there's a cell wall, then there's a cell membrane, and then inside you see the plastid vacuoles. And why vacuoles this colored? Because vacuoles accumulate anthocyanins. And plastids, the chloroplast, it's a green, so that is it is putting in the greenish mode. And then the outside is the cytosol. Now let us see what is happening. So in the evening, after this moon is coming out, and what we see is synthesizing the volatile compounds, which are showing in this tiny blue and this transparent dots. Okay, and then the midnight is appearing and volatile started emitting. More volatile started emitting. Okay, you see that it's more concentrated in the night, and then slowly the emission ceases because it cannot continuously emit, because the energy driven process. And by the time the moon disappears and it's about to, it's a dawn time, so the sunrise, and after the sunrise we see the volatile formation further ceases. Okay, and what we see now, but there is always a background volatile emission is there, but we see here now the synthesis of anthocyanin. As I said, that white flower now turned into pink because of synthesis of anthocyanin. Okay, more during the midday, you see more anthocyanin accumulation. The pink flower turns into red, and then by that time there are different other molecules playing important role, like transcription factors, which presents inside the nucleus that modulate the gene expression. And as a result of that, the pathways all are active and producing a range of metabolites, including the volatile compounds which are emitted during the daytime, and the anthocyanin and the other. There is always a supply of the primary metabolites. So sucrose is very important. So sugar. So that sugar is basically coming from the, as a result of this photosynthesis, that is transported into the flower, and then that is utilized to drive the primary metabolism, and from there specialized metabolism and different group of molecules are produced. So it is basically a cell compatible incompatible dichogamous flowers, that is the androecium and gynoecium, they matures at two different time. So this is at one time, so this is what is it's filled. So a different group of insects are coming, it is emitted, and here is the time where the the androeciums are matured. And then what happens, that and this is the filled with the nectars, the yellow one, and it is being eaten up by the flower, and by the way they carry some of the pollen and goes to the other plant. But that particular flower, what happens, still their stigma is not ready, but after some time their stigma now becomes receptive. So when the flowers are red, but by the time what happens, all the nectars are being used up. So now what happens, the tube, corolla tube, which is actually act as a medium for synthesizing the nectar, and that nectar is coming, and then it accumulates here. So in the, by the flower is also in the drooping mood, and the nectar accumulates here. By the time the stigma mature, so another set of insects come, and then with the pollen they eat the nectar, and then the stigma get the pollen. So this is what is happening in the white flower, and this is in the pink, and this is the red flower. So these are drawn by Pasuna Kissing. So she just awarded PhD degree. She has joined in TDB college just few months back. But all these things are not yet published, so we will publish it soon. So we also work together, and we have shown that
how this nectar synthesis occurs. Okay, so because of shortage of time, I will not talk about that. So I will talk about Muraya, which is Kamini. So how much time I have, Parthuda? You can continue. Okay, 10, another 10, 15 minutes, 10 Yes, yes, minutes. yes, Uh, no problem. No okay. problem. Okay, so this is Kamini, Muraya paniculata. You see that it attracts a range of pollinators and insects. Some are florivores also. So these are our own photographs. We took it in our garden. And the interesting point is that if you see under the UV light, you see there is a fluorescence. So this indicates in the cell certain phenolic compounds accumulate. So that accumulation also plays an important role in protecting the flower from the florivores. Or when florivores started coming and eating these phenolics, and they actually getting deterred because they don't like the flowers containing the phenolic compounds. So that way it's a defense function. But what we see that petal contains tiny glands, oil glands, what you can see under light microscope, and this is under fluorescence, you will see this. And when you stain with this, I think H2SO4 with staining, and this tiny orange dots are uh, the oil glands. And when you see it under the fluorescence microscope, it's like this, that of the oils are getting released out. And what I'm going to show here, not this composition, rather one interesting thing, because all the students you are doing the anatomical work. Now, if you see this is the 6 different stages. So this is the bud, this is just the opening of the flower. This is full opening, and this is the late opening, and then these are the about to senescence. Now, what we see that the maximum emission occurs at this S3 stages or so. Now, if it occurs, then what is showing here is basically the phenolic components of the floral scent. If you see a difference between this S2 and others. So it is much more deeper in staining, and that too in the epidermal layer, you see it intensely stained. So this indicate that the epidermal layer accumulates the volatile phenolic compounds, and later stages the concentration declined. So that means it is emitted out. And that we make a correlation with this when I said that these volatile compounds, these are as a result of enzymatic reactions. So once such, okay, central dogma, what it says that DNA makes RNA, RNA makes protein. Okay, protein in the enzyme. So protein is the act. Now the protein is produced, so it will try to find a substrate and makes the product. So the what is showing here in the intense staining is the product. So product is formed, okay, what is showing here, but that product is formed by the enzyme activity which is showing here. So here, just before this stage, the enzyme activity is maximum. That means the enzyme protein is maximum here. So that protein is ready at this stage and carrying out the reaction, so that in the next stage we see the product accumulation here, and the next stage we see the product emitted out. Okay, so this is we link with the histochemical localization with the Angel assay of this. So this is so we submitted this revision to Planta. Hopefully it will be accepted. So this is basically linked. So what is showing here the particular active protein at different stages. What we see here the particular products as this volatile compounds through the staining, and these are the different stages. I hope I was able to tell you. But I know it is a bit difficult. But okay, let us move into another aspect. This is called Hajar belly or Shoto belly. So we worked on different aspects because it produced extra floral nectar. Maybe some other time I can talk about that. But the flowers are very very scented, and my interest in that is it produces a lot of benzenoid compounds like benzyl acetate. So this color intensity, deep color indicates more of this compound. So we started working on it, so that we wanted to find out a flower which has a lot of benzenoids, so that can act as a model
to study the benzenoid pathway. So that is the reason, and we started doing some anatomy, but I am not going to discuss this. I'm going to tell that this all of you know, plumeria, which is frangipani, which is used in different cosmetic preparations. So the flowers produce this essential oil, and which has high demand in the industry for producing skincare products. So one of my MTech students, she just completed and joined PhD. So she worked in her MTech thesis about under the mentorship of my senior PhD student Rammohun. So and then they work together, and then there are different of species of this plumeria, and we wanted to know that the how the if we can find out the scent emitting structure or the how the epidermal cells looks like, and based on the anatomical observations, can we really correlate with the scent emission profile or the content of the scent? So we started doing that using different staining, what is showing here, but I will not discuss this, but hopefully you will like these images. That is why I am showing here. So rather, I will go to this one. This is called Morinda citrifolia, rubiaceae species, which is in Bengali you call noni. Okay, so and the flowers are highly fragrant, and they bloom late afternoon, and scent emission occurs in the evening. Not only that, if you pluck the flower and keep it in the laboratory, it will continue to emit scent for several hours. So when we start looking into the petal structure, surface structure, we found these typical structures. So these structures normally scientists they reported from the orchids, and orchids they call osmophores. That is a particular typical structure which is present in the epidermal surface, where the scent volatiles after synthesis accumulate, and from there it emits. Okay, so we thought that these structures, what we are finding, these are somewhat similar to osmophore. That is why we say osmophore-like scent emitting structure. So now let us see. These structures, if you see, this is just anthesis and the senescence. Okay, so these structures are like this. So why this color is coming? Actually, this is under the UV fluorescence. So this indicates that these are the lot of phenolic compounds are also present there, and this is by changing the intensity we can study the nature of this. So it has a typical structure, colchi like structure. Choto, choto. It's a typical structure. So these structures we have not seen it before in the other studied species. So we are excited about it. So we wanted to know whether they play any role in the emission or not. So my students Rohit Ghosh, Dipanjali, so they work together. So this is not PhD work. This is just the work out of curiosity. So they worked, and then what they found that they did staining. So now this I can explain, and I hope you will appreciate or understand. This is one is the anthesis stage and another is the senescence stage. So this is Lugol's iodine. Lugol iodine stain the starch. So during the anthesis stage, there's a lot of starch accumulation. Why? Because the starch will be broken down into simple sugars, and then that gives energy for the scent emission. So we did a staining with PAS. This is periodic acid skip staining. That basically the stains the sugar. So and you see the PAS, the accumulation of PAS staining is more in this region. Whereas if you see the senescence stage, in both the cases, the accumulation is less. Then we still did a nadi specific staining, that is nadi staining, which is terpene specific staining, which also showed an intense staining in the anthesis stage, and the intensity declined when we took a senescence stage and do the sectioning. Similarly, oil red O stain the lipid molecules, it is more. So this indicates that this layer, which is called osmophore-like structure, indeed it is the place where the volatile molecules accumulate, which consist of lipids, terpenes, okay, and not only that, the synthesis of the scent volatile compounds also occurred there,
And that is why we see the lot of accumulation of starch as well as the simple sugars. And there it started synthesizing. So the primary metabolites are coming there. Then from it has used up for producing the specialized metabolites, and then it is emitted out. So whereas in the senescence stage, why we don't see that much intense staining? Because they are all emitted out. That is the reason. Now, these we have done the sectioning with a instrument called cryomicrotome, where we frozen this tissue, petal tissue, and we cut it at minus 25 degrees Celsius. So we have to frozen using some buffer overnight and then cut it. But why we are not doing in hand section? It is hand section, we may not get a uniform layer. Second one, we cannot use it by a standard rotary microtome, which is wax embedding, because that is a harsh treatment, and during the treatment all these metabolites will be washed away. So cryomicrotome, the advantage is this, that you can keep the metabolites intact in your defined or your targeted tissue, and then you cut the section and then immediately do the staining. So, and that is why you could detect these things. I hope I am able to tell you. And this data correlates with the profile of the scent emission, that S2 and S3 stages. So the scent emission here is mostly dominated by linalool terpenes and benzenoids. Anyway, this I will not discuss. We also studied this structure under scanning electron microscope to see how it looks like. And then we further did the transmission electron microscope at AIIMS, New Delhi. So the two stages, that is the anthesis stage and senescence stage, are indeed different. So anthesis stage, what we see, starch accumulation with Lugol staining. Here indeed this the plastids and these blacks indicate the starch, and then there are other mitochondria and all are there, and they are pushing towards the cellular membrane, and vacuole is also enhancing. So as I said, in case of tuberose, the similar things occurring. They are pushing towards the cell membrane, and from there the reactions are occurring, and the energy driven process occurs. Whereas in the senescence stage, now these structures are getting slowly degraded, and so this electron opaque structures, and this is electron drain structure. That means the cytoplasms all are intact, and this means the cytoplasms are getting degraded. So transmission electron microscopy supports our light microscopic observation. This is, all of you know, Gandharaj. So Gandharaj is Gardenia jasminoides. So this also we have started working. So Rohit Ghosh, my PhD student, and Shiroksha, she is MTech for second year, so she started doing. They are working together. So this is Gardenia Gonda at three different stages. You see the curvature in the petals, and the reason is there when you study the surface cell by scanning electron microscope. There is a clear indication of the expansion of the cells, and that indicates that why the curvature occurs. And you see there is a color changes, and this is during the senescence, but here you will also find some crossing. What you get in the Jaffran, you will find some of the components here. So we also did a similar light microscopic imaging, and using this Lugol stain and pass. And what we find that the bud stage and the blooming stage and the senescence stage, in this there is a difference in the metabolite concentration. So histochemical staining of petal section showing changes in starch, changes in soluble sugar, in the storage protein, and scent volatiles accumulation during bud, full bloom, and the senescence stages. So we are using a lot of histological tools, and purposefully I am showing these slides for you, because this will be easier for you to understand, rather than if I say more of gene expression or the volatile metabolomics. So that further supports our transmission electron microscopy. So I will not explain this. And the other species is called Gardenia carinata, which is color changing. This is white, then slowly turns yellow, then oranges, and then final saffron color. And the metabolite content differs.
in it. So this is my ongoing ACRB project, which is basically Rohit Ghosh is looking after that. So and the emission pattern differs in the different stages of the flower, and we also studied the detailed emission, what are the components present at each stages. Not only that, we also did the transmission electron microscopy to find out the difference between these so different stages of say pre-anthesis, anthesis, and the other stages, how it differs, how the cellular organelles arrangement differs, and whether such arrangement can throw light on the scent volatiles emission or not, like the flower accumulating the chromoplast pigments. So here basically it is showing the formation of the chromoplast. This is the phenolic bodies. So I cannot discuss in details in this lecture because that will make the things complicated. But I think this will show you some glimpses. So with this, I will end this structure. So basically, what I have shown you that how scent are emitted, okay, how we study the scent emission, what are the tools and techniques we use, what are the different flowers we work, and based on our study, we give a full hypothesis that how scent emission occurs starting from synthesis, storage, and emission in different flowers at the metabolite level, at the gene expression level, at the histochemical level, and as well as the electron microscopy level. So this then holistically provides the information on the scent biology of the flowers. So in the top row, the students, all of them contributed in floral scent research. And okay, she worked on rice, but she contributed to floral scent research, Narmada. And she's going to submit her thesis soon. But she also contributed, but she's not working on floral scent as such. But other all people, they all work with the flowers or with the supportive. All they did jasmine, tuberose, muraya, then metabolomics of tuberose, then jasmine, other species, then upasonas on combretum, roctimon, wax, and the cuticular structure of tuberose, all these things. Shobon also contributed, although he's working on extrafloral nectaries. Dipanjali is working on aromatic plants, but contributed with this with Rohit. Lopamudra is also contributed to some of the wax analysis of floral scent. Rohit is working on gardenia. Sinjini worked on Muraya for her intake work, which we have a revised manuscript to communicate it. And Pallavi worked on um, Clerodendron, and she will continue with not only Clerodendron but also Frangipani, and she will be continuing that. And I received different competitive funding to run my lab over the last 12 years, 10, 12 years. So only those projects related to flower only I have highlighted here. So with this, actually doing science rather than the result is more exciting. So that is why we do research. And thank you very much. So Thank you, sir. here I Thank you end. for So I will stop sharing. So stop sharing. Thank you, sir. Thank you for such an enriching and enlightening lecture. I will request our students if there is any question. So we can we take questions, sir? Yeah, yeah. Why not? Sure. You can ask question. Please proceed. Anyone, if you have any question. So, hello, sir. Hello. So, I'm asking that is there any particular signal transduction pathway beside this scent emission? Particular signal transaction. There are plenty of signal transaction pathway. Okay. Okay. So So, sir, is it specific for each plant, or is it universal to all?
No, the basic metabolism is universal, but the specific pathways may be specific to plants, what we have worked. So some pathways may not occurring in other. So that is why it is diverse. Okay, sir. আচ্ছা, বড় ফুল যেগুলো হয়, যেমন ধরো গোলাপ, কদম, নাগলিঙ্গম, এদের গন্ধগুলো খুব আরো বেশি হয়। হ্যাঁ, এদের ক্ষেত্রে কি এই ধরনের ব্যাপার হয়? এদের কোনগুলো কি বললে, এদের কি? হ্যাঁ, এদের গন্ধগুলো খুব আরো বেশি হয় আর কি, আমি সেটা বলছি। হ্যাঁ, এই ধরনের কাজ কি এদের ওপর হয়েছে, এইসব ফুলের ওপর, গোলাপ, কদম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোলাপে নাগলিঙ্গম? অনেক কাজ হয়েছে, গোলাপে অনেকে কাজ করেছেন, অনেক মলিকুলার বায়োলজি অনেকটা করেছেন। কদমে বোধহয় কাজ কতটা হয়েছে বোধহয় হয়নি, কদমটা আমরা কিছু করতে পারি, একটা ভালো আইডিয়া। আচ্ছা, নাগলিঙ্গম কোনটা বলে বলো তো? হ্যাঁ, ও আচ্ছা, করপিতা, নাগলিঙ্গম করপেটা, করপেটার ফুলের করপিতা ফ্র্যাগ্রেন্স আছে। অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, কিন্তু আমিও সেটা পেয়েছিলাম ওই একবার বোম্বেতে গিয়েছিলাম যখন ইউডিসিটিতে, সেখানে। কিন্তু আমাদের ক্যাম্পাসে যেগুলো আছে সেই ফুলগুলোর ফ্র্যাগ্রেন্স, অবশ্য আমি রাত্রির বেলা ওই জায়গাটায় যাইনি, কিন্তু ওটা একটা ভালো এরিয়া না, স্টাডি করা যায়, ওটা একটা এবং ভালো। করপিতার পেটাল গুলো খুব ঠিক, শক্ত হয়, হ্যাঁ, 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 ফ্লেশি এবং পেটাল। হ্যাঁ, এটা একটা আমাদের ভালো কাজ করার মেটেরিয়াল। এই পল্লবী, নোট করো স্যার যেটা বলছেন, এগুলো আইডিয়াটা করুপেটা আমাদের হয়েও আছে। হ্যাঁ, হুম, করপিতা, তারপরে হাসনোহানা বা কেয়া, হাসনানের কাজ হয়েছে, হাসনানের কাজ হয়েছে। হ্যাঁ, কেয়া প্যান্ডানাস, প্যান্ডানাস। হ্যাঁ, প্যান্ডানাসে যাই, প্যান্ডানাস পাওয়া মুশকিল, আমরা পাই না। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্যান্ডানাসটা পাওয়া মুশকিল একটু। হুম, আর আর একটা জিনিস, ওই তোমার অ্যারিস্টোলোকিয়া। হ্যাঁ, অ্যারিস্টোলোকিয়া যেটা কমন, যেটা, সেটা কি গন্ধ আছে? না, ধরো ফেনলিক্স তো কিছু আছেই। হ্যাঁ, এই যে যারা ওঝা, তারা রুটটা নিয়ে কাজ করে, হ্যাঁ, সেখানেও একটা কিছু এমিশন তো হয় নিশ্চয়ই, না হলে হ্যাঁ, 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 ওরা রুটে হয়, রুটে হয়, রুটটা তো, হ্যাঁ, রুটের তো একটা আলাদা ডোমেন, রুটের আচ্ছা একটা আচ্ছা আলাদা ডোমেন। রুটটা আমরা এখনো ধরিনি, যদি এক একজনকে মাস্টার্স প্রজেক্ট আচ্ছা। করাই কখনো করাতে হয়তো পারি, কিন্তু রুটের আর আমি ডিটেলসে যাব না আর। না না না, সে তো ঠিকই। হুম। হ্যাঁ, রুটে তো হয়, রুটে তো অনন্তমূলের রুটে প্রচুর গন্ধ। হ্যাঁ, অনন্তমূলে প্রচুর অনন্তমূলে গন্ধ। আমরা কাজ করেছিলাম, হ্যাঁ, তো আচ্ছা, সেটা। স্যার ক্যাকটাসের ফুল নিয়ে কিছু হয়েছে? ক্যাকটাসের ফুল, ওই যে যেটাকে তো সোকল দিয়ে বলে, যেটাকে ওই ওই রাত্রিবেলা ফোটে, ওটাকে ওই বাইরে। নাইট কুইন, যেটা হ্যাঁ, এপিফাইলাম। হ্যাঁ, নাইট কুইন, যেটাকে লোকে ওই কি একটা নাম বলে, যেটা অরিজিনাল নয় বাংলাটা, হ্যাঁ, যেটা ওই পদ্ম উত্তরাখণ্ডের। বলা হয় স্যার, হ্যাঁ, নিশিপদ্ম নিশিপদ্ম মনে বলা হয়। হয়, এরকম ও কিছু বলা নিশি হয়। পদ্ম বলা হয়। হ্যাঁ, স্যার নিশিপদ্ম বলা হয়। ক্যাকটাসের অনেক ফুলেই মানে ভীষণ সুন্দর গন্ধ হয়, ক্যাকটাসের অনেক ফুলেই হয়। সেইগুলো নিয়েও কি স্যার আপনারা মানে না, 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 আমাদের মডেল ছিল মানে টিউবরোজ, জাসমিন আর কি, এই দুটো। হ্যাঁ, যেগুলো এই দুটো ইকোনমিক ইম্পর্টেন্ট প্ল্যান্ট, ঠিক না, এই দুটো আমাদের মডেল ছিল। তারপরে আমরা ওই আহ, মধুমালতী, যেটা যেটা সেটা আমরা কালার চেঞ্জেস হচ্ছে, কালারের চেঞ্জের সঙ্গে সেন্টের করার জন্য আমরা গার্ডেনিয়াটাকে ধরেছি আর কি। তো আমার স্যার একটা লাস্ট ওই ইচ্ছা আছে চাঁপাটাতে করার, চাঁপার মেটেরিয়ালটা ভালো। তবে তবে ক্যাকটাস তো পাওয়া খুবভাবে মুশকিল, মানে। স্যার বলছি যে ওই টাইম টাইম এমিশনের টাইমের সঙ্গে ওই হিট ল্যাবিলিটি অফ দি মানে ভোলাটাইল মেটাবলাইটস এর কি কানেকশন আছে? হিট, হ্যাঁ, হিট ল্যাবিলিটি। হ্যাঁ, মানে ও মানে যেটা বলতে চাইছেন যে ওই মানে যখন এমিশনটা হচ্ছে তখন পেটালের মানে সেলের টেম্পারেচার বাড়ছে কিনা, তাই তো? হ্যাঁ, সেইটা প্লাস মানে ওরা কতটা টেম্পারেচার সেনসিটিভ। হ্যাঁ, সেটা তো আরেকটা আলাদা, মানে যারা কাজ করেছে সেন ভোলাটাইলসে, তারা ঠিক এইভাবে ওই অ্যাসপেক্টটা নিয়ে দেখেনি। সেটা তাহলে কি হবে, সেলের মধ্যে ইন্টারনাল মানে হিট মেজারমেন্ট করার ডিভাইস দেখতে হবে আর কি। না, এটা ভালো কোশ্চেন, এটা ভালো কোশ্চেন। হ্যাঁ,
তবে আমরা লিটারেচার সেভাবে পাইনি, কেউ ওভাবে দেখেছে কিনা। রোহিত আছো নাকি অনলাইনে? হ্যাঁ স্যার, আছি স্যার। তো এরকম পেপার তো আমাদের চোখে পড়েনি, নো, কোশ্চেনটা উনি ভালো না করেছেন। না, হ্যাঁ না স্যার, মানে মানে এমনিতে তো এগুলো ভোলাটাইল পয়েন্ট গুলো মানে কেন কেন ও এমনিতে এগুলো ভেপারাইজ হয় খুব লো টেম্পারেচারে, তো সেটাই মানে আর হয়তো অনেক বেশি টেম্পারেচার বাড়লে সেটা মানে ভেঙে যেতে পারে মলিকিউল গুলো, যেটা যেটা অ্যাকচুয়ালি জিসিএমএস হয়, কিন্তু অ্যাজ সাচ তো। স্যার এই জন্য আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে জিসি তে কাজ আপনি দেখাচ্ছিলেন, জিসি তে কাজ করতে গিয়ে অনেকে অনেক সময় মানে আমি যখন এলসি তে কাজ করেছি আর কি, যখন জিসি তে অনেকে কাজ করছিল যে কম্পাউন্ডস গুলো যদি হিট ল্যাবাইল হয় জিসি তে কাজ করতে অসুবিধা হয়, সেই কারণে আমি এটা জিজ্ঞাসা করছিলাম। না মানে জিসি তে আমরা যখন করি আমরা ওরকম ভাবে কোনো কম্পাউন্ডকে তো মানে ইন্ট্যাক্ট স্ট্রাকচারেই পাই, কিন্তু এমএসএ গিয়ে যেটা ব্রেকডাউন করানো হয় ইন্টেনশনালি, কিন্তু জিসিতে তো মানে ল্যাবাইল মানে যেই কম্পাউন্ড গুলো নিয়ে আমরা কাজ হ্যাঁ করি হ্যাঁ সেগুলো হ্যাঁ, হিট ল্যাবাইল নয় অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা আচ্ছা। আর মানে একটা যদিও করা যায়, মানে এলসি তে মলিকিউল গুলো করা ডিফিকাল্ট, এগুলো জিসি ছাড়া কোনো উপায় নেই, মানে অল ওভার ওয়ার্ল্ডেই লোকে জিসি তেই করবে। আর স্যার এগুলো কি কালেকশনের কোনো মানে ইয়ে আছে, যেটা মানে এই পিক গুলো থেকে যেমন মানে এইচপিএলসি তে সেটা যেটা কালেকশন না না, কালেকশন করা যায়? এটা ডিস্ট্রাকটিভ প্রসেস। আচ্ছা আচ্ছা, জিসিএমএস জিসিএফআইডি সবই ডিস্ট্রাকটিভ প্রসেস, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই এখানে বলছি যে কালেক্ট করা যায় না। কালেক্ট করা যায় না। এটা কালেক্ট করতে গেলে তখন ওই অর্গানিক কেমিস্ট্রির হেল্প নিয়ে ওই সলভেন্ট এক্সট্রাকশন করে কালাম করে করা যায়। হ্যাঁ, সেটা মানে যারা ওই ন্যাচারাল প্রোডাক্ট কেমিস্ট তারা কিছু কিছু করে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সেটা করা যায়, আদারওয়াইজ এমনি সিম্পল অর্গানিক এক্সট্রাকশন করলে চলে আসে। আর আরেকটা হচ্ছে যে যদি ওই ইয়ে করা হয় মানে এসেনশিয়াল অয়েল হিসেবে আইসোলেট করা হয় তখন একটা কনসেন্ট্রেটেড হিসেবে আসে, কিন্তু ফ্লোরাল এসেনশিয়াল অয়েল আইসোলেট করাটা একটু ডিফিকাল্ট, সেটা মানে লিফের বা অন্য কিছুতে একটু ইজি, কারণ এখানে অ্যামাউন্টটা অনেকটা কম থাকে। আমাদের গন্ধ লাগে প্রচুর, কিন্তু যখন ওটা ভোলাটাইল হিসেবে পাওয়া যায় তখন অ্যামাউন্টটা অনেকটা আর কম। এগুলোর স্যার মানে রেকগনিশনটা কি সবই লাইব্রেরি বেসড? হ্যাঁ, লাইব্রেরি বেসড, আমাদের কাছে মেজর গুলো স্ট্যান্ডার্ড আছে। আচ্ছা স্ট্যান্ডার্ড আছে, কিন্তু সব স্ট্যান্ডার্ড তো নেই, মেজর গুলো আছে, এবং সেগুলো আমরা অ্যাবসলিউট কোয়ান্টিফিকেশন করার জন্য আমরা তখন এফআইডি করি, আর নর্মাল যখন আমরা রিলেটিভ দেখাই তখন আমরা জিসিএমএস দিয়ে দেখাই। আর কেউ কোয়েশ্চেন করবে? ইফ there is any question, any more question, you please proceed. This is such a nice topic, we are expecting many questions from many students. আমার মনে হয় একটু হেভি, বেশি বেশি আমার বলা হয়ে গেছে, একটু কম বললে হয়তো ওরা কোশ্চেন করবে। না sir, it was such a nice depiction of floral literary essence with scientific explanation. It was such a nice one. স্যার, হ্যাঁ হ্যালো। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, বলছি যে খাবারে যে অ্যাক্টিভ যে কম্পাউন্ড গুলো থাকে, মানে যে সমস্ত বায়োঅ্যাক্টিভ এগুলো থাকছে, তো সেগুলো কি স্যার অ্যান্টি প্যাথোজেনিক, মানে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল? হ্যাঁ, কিছু কিছু অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল তো বটেই, মানে তার কারণেই মানে আমরা খাবারে ইনফেকশনটা আমরা পাই না, মানে ফ্লোরাল ডিজিজ মানে আমরা খুব কমই আর কি দেখি, মানে ডিপ স্পটস, স্টেম ডিজিজ বা রুট নট যেমন এটা হয়, এমনি খাবারে খুব কমই আমরা দেখি, তাই আমি কোশ্চেনটা আর কি। কোশ্চেনটা তুমি ভালোই করেছো। এখানে উত্তরটা হচ্ছে যে মানে এই মেটাবোলাইট গুলো এত বেশি থাকে, এগুলো যেহেতু মানে স্পেশালাইজ মেটাবোলাইটের মধ্যে পড়ে, সেই জন্য এর তো একটা ডিফেন্সিভ ফাংশন আছেই, যেটা আমি বললাম, মানে এগুলো মেটাবোলাইট গুলো তৈরি করে রাখে যে অন্য কেউ এসে যাতে ফুলটাকে না খেতে পারে, সো দ্যাট তাদের পলিনেশনটা প্রপার হয়। এটা একটা। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে কারণ তুমি স্পট বা এগুলো পাও না, যে এর তো ফ্লাওয়ারের লাইফ স্প্যানটা তো খুব কম,
কোনোটা তো 24 ঘন্টা থাকে, তার কম থাকে, কোনোটা বেশি থাকে। তার ঠিক। মধ্যে ইনফেকশন হয়ে সেটা আমাদের চোখে আসবে, সেই টাইমটাই তো ফ্লাওয়ার আমরাও পাই না। ইয়েস স্যার, ঠিক। ওকে আচ্ছা, স্যার, থ্যাংক এগুলো ইউ। কি তুমি যেটা বললে ইকোনমিক ইউজ, যেটা জুই আর বেলি বা টিউবরোজ, তা এগুলো প্রোডাকশনের ইয়েতে করলে কিরকম সময় থাকে, লাইফ টাইমটা কিরকম হয় এই এসেনশিয়াল অয়েলগুলো ন্যাচারাল ক্ষেত্রে, শুধু কোনো কিছু প্রিজারভেটিভ না মিশিয়ে? হ্যাঁ, এটা এটা কি ওটাই। মানে কতদিন থাকবে? মোটামুটি একটা আইডিয়া আর কি, কোন রকম প্রিজারভেটিভ না ইউজ করে নর্মাল ইয়েতে তুমি যদি দাও তাহলে কিরকম থাকতে পারে? না, এর উত্তরটা আমার ডাইরেক্ট নেই, আমি ইনডাইরেক্টলি দিচ্ছি। আমরা একটা কাজ করেছিলাম, সেটা হচ্ছে আমরা এই পারপাসের জন্য আমরা জ্যাসমিনকে ড্রাই করেছিলাম। হ্যাঁ, আচ্ছা জ্যাসমিনকে আমরা ডিফারেন্ট ড্রাইং, আমরা সোলার ড্রাইং, সেট ড্রাইং, এরকম কয়েকটা ড্রাইং করেছিলাম, এবং ড্রাইং করে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি কোন ড্রাইং এর মধ্যে ওই ভোলাটাইল গুলো ম্যাক্সিমাম থাকে। সেটা করে, কারণ যেটা ওই জ্যাসমিন টিতে হয় না, তারা ড্রাই ফ্লাওয়ার গুলো ইউজ করে। তা আমরা এরকম 3-4টে ড্রাইং করে ওয়ান পার্টিকুলার ড্রাইং এ আমরা দেখিয়েছিলাম যে সেখানে মেটাবোলাইট রিটেনশনটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে। আর ওয়ান্স ইউ ড্রাই দ্য ফ্লাওয়ার, তাহলে সেগুলো তো অনেক দিনই থাকবে, কিন্তু ফ্রেশ হিসেবে তো রাখা যাবে না, না? হ্যাঁ, সেটাই আর কি। হ্যাঁ, না, কিন্তু এই যে ড্রাই করলে অনেক জিনিস আবার চলে যাবে, সব জিনিসটা তো থাকবে না, এটাই সমস্যা। সেই জন্য ফুলগুলো থেকে ডাইরেক্টলি যদি মানে এসেনশিয়াল অয়েল বার করা হয়, সেটা টিউবরোজের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে, হয় না, কিন্তু আচ্ছা জ্যাসমিনের ক্ষেত্রে বার করে। কিন্তু আমরা জ্যাসমিনের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে অত ফুল আমাদের গার্ডেনে নেই যে যেখানে আমরা মানে চোখের দেখায় অয়েলটা অ্যাকুমুলেট করছে দেখবো। সেটা শুধুমাত্র আমরা সাকসেসফুল হয়েছি শুধু ফ্র্যাঙ্গিপানিতে, মানে আচ্ছা প্লুমেরিয়াতে আমাদের ওই আমাদের যে ক্লিভেঞ্জার অ্যাপারেটের যে ইনস্ট্রুমেন্টাইজার, সেখানে জলের উপরে একটা লেয়ার পড়ছে, সেটা আমরা পেয়েছি। কিন্তু আচ্ছা এইগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের কাছে অনেক ফুল দরকার, সে অ্যামাউন্টের ফুল নেই, সেই জন্য ওটা আমরা করতে পারিনি। আচ্ছা আচ্ছা। তার মানে এই যে বাজারে যে সমস্ত এসেন্স গুলো বিক্রি হয় ফুলের করে, সেগুলো তো ম্যাক্সিমামই তাহলে আর্টিফিশিয়াল। ম্যাক্সিমাম আর্টিফিশিয়াল। আর একটা হচ্ছে ওরা আরেক ভাবে করে, ওই ওর সঙ্গে ওই মানে লিপিডের মধ্যে রেখে দিয়ে সেখান থেকে এসেন্সটা লিপিডে ট্রান্সফার হয়, সেখানে করে, অথবা সলভেন্ট এক্সট্রাকশন করাই যায়, সলভেন্ট আচ্ছা এক্সট্রাকশন করে নেওয়া যায়, সেটা যায়। কিন্তু ডাইরেক্টলি মানে স্টিম ডিস্টিলেশন বা যেটা গোলাপে করে বা হাইড্রো ডিস্টিলেশন, সেইটা মানে ফুল প্রচুর দরকার, মানে আমাদের সেই হ্যাঁ অ্যামাউন্টের হ্যাঁ ফুল নেই। সেই জন্য আমরা যেটা খুব সাকসেসফুল, আমরা লিফেতে খুব সাকসেসফুল। লিফে আচ্ছা মানে লিফে তোমরা যদি কখনো কলেজ স্টুডেন্টদের নিয়ে আসো, আমরা একদম এসেনশিয়াল অয়েল করে লিফের প্রচুর কালেকশন হয়, যেমন পাঁচচৌলি মানে একটা বড় পাতা, সেখানে প্রচুর হয়। তারপরে অল স্পাইস সেখানে হয়, আমাদের তেজপাতা থেকে অয়েল হয়, এগুলো একদম ভিজিবল অয়েল পাওয়া যায়। আচ্ছা মানে আমি 50 গ্রাম 60 গ্রাম ড্রাই মেটেরিয়াল দিলাম, আমি বেশ একটা পেয়ে গেলাম, মানে প্রায় 500 মাইক্রোলিটার থেকে 700 মাইক্রোলিটার অব্দি পাওয়া যায় পিওর একদম কনসেন্ট্রেটেড অয়েল। হ্যাঁ, এগুলো কি নর্মালি করা যাবে? আমাদের যে কোনো বাগানে টাগানে ছেলেমেয়েরা করতে পারবে? হ্যাঁ, সেটা পারবে। সেটা ক্লিভেঞ্জার খুব কম দাম, ক্লিভেঞ্জারের কিছু লাগে না। হ্যাঁ, আর তুমি যদি বাগানে থাকে মানে সেরকম ইয়ে লাগানো যায়, এই মানে যেগুলো মানে তোমার লিপ, আমি জানি ধর পাঁচচৌলি তোমাকে যদি দিই, পাঁচচৌলি হ্যাঁ আমাদের কাছে আছে, পাঁচচৌলি লাগালে পাঁচচৌলি হয়, এবং পাঁচচৌলি থেকে অয়েল বার করা খুব ভালো। আচ্ছা হ্যাঁ, আর কি ভালো হয় আমাদের, আমারও সবসময় মনে থাকছে না, কে না না আছো, সে এই লোপা বা রোহিত বা কে আছো? স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, পাটচৌলি থেকে তেল প্রচুর হয়। এটা এটা ছাড়া রোজমেরিরও তেল আমরা বার করেছি। হ্যাঁ, ইউক্যালিপটাস বলুন বা হ্যাঁ, ওগুলো সিট্রোনেলা, হবে, লেমন ওগুলো হবে, গ্রাস, ঠিক, প্রচুর অয়েল। এগুলোর থেকেও অনেক হবে। আর জেরানিয়াম, রোজ সেন্টেড জেরানিয়াম, যে ওটারও ফ্রেশ মেটেরিয়াল কিন্তু থেকে রোজ সেন্টেড ভালোই তেল জেরানিয়াম বেরোয়। কাল্টিভেট করা মুশকিল না, সেটা সম্ভব। হ্যাঁ, ওটা একটু আমাদের এই রিজিয়নে গ্রো করতে প্রবলেম করে। আদারওয়াইজ যদি আর মানে ওই গ্রিন হাউস কন্ডিশন বা প্রপার কন্ডিশন দেওয়া যায়, দেন ইট ইজ ওকে।
ওইটা আর একটা ডোমেন, ওইটা ডোমেনটা নিয়ে আমি পরে একবার ইয়ে করব। ওটা আমরা শুরু করেছি, এই লিপ বেসড এসেন্সিয়াল অয়েল, সেটা নিয়ে আমরা শুরু করেছি। আমরা ইয়েতেও কাজ করছি, ওই যে মেন্থা আচ্ছা মেন্থা আচ্ছা মেন্থা স্পিকারটা, যেটা হচ্ছে হ্যাঁ স্পেয়ারমেন্ট মানে পুদিনা, হ্যাঁ তাতেও, কিন্তু তাতে প্রচুর লিফ লাগে, কিন্তু অয়েল বার করা যায়, প্রচুর লিফ লাগে আর কি। না, খুব সাধারণ লোকের মানে হুম। গাছপালা কিনতে গিয়ে দেখেছি যে খুব সাধারণ লোক অনেক সময় চায় যে সেন্ট আছে এরকম পাতা কি আছে, কি কি গাছ পাওয়া যায়। হুম হুম হুম। এটা হাতে ঘষলে ওই যেমন অল স্পাইস বা আহ, এই যে এগুলো রান্নায় দিলে এগুলো অনেকটা গন্ধ ছাড়ে, ভীষণ হ্যাঁ 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 কারি পাতা এইসব গুলো, হুম মেন্থা, হুম এই ধরনের গাছের এখন খুব চাহিদা দেখতে পাই আর কি হ্যাঁ 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 নর্মালি। হ্যাঁ হয়তো সাধারণ লোকে কোনো কিছু ইয়ে করবে না, খুব অল্প হাতে ঘষে বা কোনো খাবারে দিয়ে জলে ফুটিয়ে নিলে একটা গন্ধ ছাড়বে, সেই ধরনের ব্যাপারটা দেখতে চাই আর কি। হ্যাঁ 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 এগুলো তো হতেই পারে। হ্যাঁ, সেটা তো মেন্থাতে হতেই পারে, কারি পাতাতে হতে পারে। হ্যাঁ, এখন হ্যাঁ পাঁচচৌলিটা খাওয়ার পারপাসে ইউজ হয় না, ওটা অন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ হয়েছে। অয়েল প্রচুর আচ্ছা পাওয়া যায়, কিন্তু অল স্পাইসে হবে। কিন্তু অল স্পাইসে যেটা হচ্ছে যে অল স্পাইস তো ট্রি, অল স্পাইসকে লাগালে সে গ্রো করতে করতে সময় লাগে। আমরা লাগিয়েছিলাম বেশ ক বছর আগে আমাদের হয়েছে, কিন্তু অল স্পাইস এমনি অ্যামাজনে কিনতে পাওয়া যায়। তো এখন আমাদের যেটা দেখতে হবে একবার, বুঝলে, মানে আমার স্টুডেন্টদের বলছি, একবার অল স্পাইস আমরা কিনে ড্রাই, তার থেকে দেখবো যে সেই পাতা থেকে অয়েলটা কতটা বেরোচ্ছে। আর অনেক সময় কি হয়, সেই পাতাগুলো ভালো না। যেমন রোজমেরি আমি একবার কিনেছিলাম ড্রাই, ওই ওই বিগ বাজার না কোথা থেকে, একটা কাঁচের শিশি, আচ্ছা সে কোনো ফ্র্যাগ্রেন্সই ছিল না, এবং থাকবে না, কারণ আচ্ছা ফ্র্যাগ্রেন্সটা বেরিয়ে যায়, ওটা তো উপরে ওই লিপের উপরে ট্রাইকোমে হ্যাঁ থাকে, ও যখন ও ওর সব বেরিয়ে চলে যায়। ও ফ্রেশ, আচ্ছা ফ্রেশ রোজমারি করা খুব মুশকিল, মানে আমাদের এই এনভায়রনমেন্টে। প্রথমত গাছটা খুব স্লো গ্রোয়িং, আর আমার হ্যাঁ গরমদিন হবেও না, ওই এদিককার এনভায়রনমেন্টে হবে না। মানে ঠান্ডা আবহাওয়া হলে একটু ভালো হয়। ঠান্ডা আবহাওয়া হলে ভালো হয়। আচ্ছা আচ্ছা একবার স্টুডেন্টদের নিয়ে এসো না, আমাদের অনেকগুলো কালেকশন আছে অ্যারোমেটিক প্ল্যান্টসের, আচ্ছা তাহলে আমরা দেখাবো। আচ্ছা চেষ্টা করব। এটা স্যার মেথড আগে। আরেকটা জিনিস বলছি, যে, এমনি বাড়ির বেল ফুলের গাছেই দেখেছি যে যখন ওটা মানে শুকায় না, মানে বেশ হুম, অনেকক্ষণ ফুটে গেছে এরকম হয়ে যায়, আস্তে আস্তে পেটালস গুলোর মধ্যে একটা পেঁয়াজি রং আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওইটার সঙ্গে কি কোনো এই ভোলাটাইল প্রোডাক্ট গুলোর প্রোডাকশনের কোনো কানেকশন আছে, মানে অন্য কোনো কিছু তৈরি হচ্ছে বা সেনেসেন্সের দিকে এগোচ্ছে, তাই জন্য কোনো একটা কিছু কমছে? এখন আর কিছু থাকে না ওতে। মানে ওই স্পেসিফিক রংটা বলছি, হুম ওইটা মানে ওটা আমি অন্য ফুলে খুব কম দেখেছি। যে কোনো সেন্টেড ফ্লাওয়ার বা হোয়াইট ফ্লাওয়ার যখন শুকোচ্ছে তখন একদম হালকা হলুদ থেকে সেটা একদম হুম হুম। মানে ক্রিস্পি হয়ে যায়, কিন্তু বেল ফুলে দেখছি যে একদম শার্প একটা মানে ডিস্টিংক্টলি একটা পেঁয়াজি রং আসছে, তারপরে সেটা পেঁয়াজি মানে পিঙ্কিশ পিঙ্কিশ পিঙ্কিশ। ডিপ পিঙ্ক যদি হয় সেটা। অবশ্য আমাদের আমাদের যে কালটিভার গুলো এখানে থাকে, সেগুলোতে কিন্তু আমরা পাইনি, তাহলে একবার নিতে হবে আপনার কাছে, সেই কালটিভারটা দেখতে হবে। আমরা আমি কখনো একটা ছবি তুলে রাখবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। স্টুডেন্টসদের কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ জিজ্ঞাসা করো। বাংলাতেও করতে পারো, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, বাংলাতেও করতে পারো, কোনো অসুবিধে নেই। যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ ক্যারি অন। আর নেই, অনেক হেভি হয়ে গেছে। এই আর কি। স্যার, হুম হুম, বলুন। হ্যাঁ বল, ও ঠিক আচ্ছা আছে। স্যার আপনি তাহলে স্যার আপনি কন্টিনিউ করুন স্যার। আচ্ছা 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 আচ্ছা। So thank you Odin for your nice lucid interactive হ্যাঁ, elaborate. ক্যামেরাটা অন করো। It is a proud privilege for us to have you as our revered speaker for this Biotalk VI edition to commemorate the Diamond Jubilee of our institution. Hope your topic has enlightened the participants. Thank you for giving us much time in preparing the slides, nicely prepared slides in very short time. I also take this
opportunity to thank the students, scholars, respected faculty members in and around us in the national and international level. I also owe my gratefulness to our principal, Sir Dr. Deepak Bhargav, for his help all the way. I also take this opportunity to greet my colleagues for their enthusiasm in conducting this Biotalk lecture series. Again, I thank you, Odin, for taking 1.5 hour Oh, pleasure to give us many good information for enthusiasm in conducting the for your efficiency and other things. Again, I thank you all. Till we meet again for Biotalk 7 in July, we will announce the name in the first week of July. থ্যাংক ইউ অল ভেরি মাচ। অদিন খুব ভালো লাগলো। আমার নিজের এটা ইচ্ছা ছিল তোমার শোনার ব্যাপারটা বেশ কিছু জিনিস, কারণ আমি তো ফুলের গন্ধটা শুকি, কিন্তু এই কাজগুলো তো চট করে আমরা পাই না। তা খুব চেনাশোনা মানুষের কাছ থেকে এই কাজগুলো হলে অনেকক্ষণ অনেক জিনিস খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এই যেমন 8 ঘন্টা ধরে তোমাকে করলাম, সেটা অনেক কিছু জানা গেল আর কি। না না, সেটা হলো আর ফুলের গন্ধ নিয়ে স্পেসিফিক ইন্ডিয়াতে আমরাই করি, তাই তো নাকি রোহিত? হ্যাঁ ভালো তো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, মানে এই রকম তো কখনো ইন্ডিয়াতে আর কেউই করি না, করেন না, আর কোনো আমরা যে কিছুই হয় না। আর হিস্টোকেমিস্ট্রিরও আর আমরা যে হিস্টোকেমিস্ট্রি করছি না, হিস্টোলজি, এটা নিয়ে ওয়ার্ল্ডেই বোধহয় কেউ সেইভাবে, হ্যাঁ প্লান্টে মানে পেটালে মানে ফুলের ক্ষেত্রে তো কেউই নেই প্রায়, মানে এই ফুলের ক্ষেত্রে। কোরিলেশনটা, মানে আমরা হিস্টোকেমিস্ট্রি করছি, লোকে করেছে অন্য অ্যাসপেক্টে, এই আচ্ছা। স্টেটগুলো উন্নত করে, কিন্তু আমরা ফ্লাওয়ার টিস্যুতে এই হিস্টোকেমিস্ট্রি করে তার সঙ্গে ভোলাটাইলের যে কোরিলেশন বা তার সঙ্গে ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি ইমেজেস যে কোরিলেশন দেখাচ্ছে, সেইটা কেউ করেনি এখনো। বাহ, খুব ভালো এটা। এটা খুব এই যে ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। তো এই সাবজেক্ট গুলো যদি এই টপিক গুলো যদি স্টুডেন্টদের তোমার সিলেবাসের মধ্যে ঢোকা যায় খুব অল্প করে, ইন্টারেস্টিং করে, তাহলে খুব ভালো হবে ছেলেদের আর কি, আমার মনে হয়। হ্যাঁ, পেন্টের ব্যাপারটা তো সিলেবাসের কোথাও কিছু নেই, আমাদের যা ফিজিওলজি সিলেবাস আছে। না না, কোথাও নেই। এগুলো এগুলো একটু দরকার আর কি, আমাদের মনে হয় আর কি, তাহলে স্টুডেন্টদের একটু। তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে ওসব হবে না। এই রে, একদম ডাইরেক্ট ওরকম বলে দিও না, লোকজন শুনতে পেলে অনেক অন্য কথা বলবে। বললে আমার কি, আমার আমার না না, আমি একবার কলেজে যাব, হ্যাঁ ডিসেম্বরে, আমি গিয়ে তখন একটা ইনফর্মাল ইন্টারাকশন বা লেকচার তখন হবে, বা খোলামেলা মোডে। হ্যাঁ, আর এই লেকচারটাই যদি আমি অফলাইনে দিতাম না, অন্যরকম হতো। আমার অনলাইনে দিতে ভালো লাগে না। না না না, সেটা ঠিকই। আমি সেইভাবে অফলাইনে ইন্টারাকশনটা খুব ভালো হয়, এটা একটা সুবিধা হয় না। ঠিক আছে, এটা আমার মাথায় রইলো, তুমি বলেছো। আমি আসবো, আর আমরা আসবো, আমরা সবাই মিলে একটু বেড়াতেও আসবো, দেখেও আসবো, সবই হবে। আচ্ছা, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, রামমোহনের জায়গা ভালো লাগবে দেখতে, এসো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা তাহলে রাতুল শেষ। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ভীষণ ভালো লাগলো। অনেক দিন ধরে আমারও এটা একটা ভীষণ ইন্টারেস্টেড জায়গা ছিল, যে মানে ফ্র্যাগ্রেন্ট ফ্লাওয়ার্সের সেন্ট এমিশন ভীষণ, মানে নিজে যখন নিজের বাড়িতে কিছু গাছ আছে সেইগুলোর কাছে যখন দাঁড়াই, তখন নিজের মনেও অনেক প্রশ্ন আসে। সেগুলোকে যে এইভাবে, সেগুলো আজকে অনেক কটা প্রশ্ন আপনার লেকচারের মাধ্যমে কিছুটা সলভড হয়েছে, সেটা তাই জন্য আরো ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। না, একবার আমাদের এখানে স্টুডেন্টদের নিয়ে একটা ভিজিটে বা এমনি আপনারা আসুন না, এমনি একবার আসুন না, টিচাররাই আসুন না, আমি ব্যবস্থা, মানে আমি হসপিটালিটি আমি এমনি করব, মানে নিজের থেকে করব, তার জন্য না, শুধু আসারটা আপনাদের দায়িত্ব। না না ঠিক আছে, না আমি হোস্ট করব এখানে আপনাদের, সেই এখন আমার সেই ইয়েটা এই মুহূর্তে আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, জানা রইলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইচ্ছা রইলো, জানা শুধু না, ইচ্ছা রইলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, সত্যি, হ্যাঁ। ঠিক আছে, ওদিন তাহলে আবার দেখা হবে পরে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো থেকো সবাই, সবাই ভালো থাকবেন ভাই। ঠিক আছে, হ্যাঁ, কেটে দিন। ঠিক আছে, কেটে দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ। রেওয়াজ থাকলে একটু থেকো। হ্যাঁ, রেওয়াজ।